Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Let me start. Hope so. All of you all well. So just we are start our next session, next lecture, next topic is eigenvalue and eigenvector. In last lecture, I think we have start with eigenvalue, which is a non-repeated eigenvalue. Am I right? So all eigenvalue are non-repeated, means different eigenvalue. Okay, so how we check whether the given eigenvalue is right or wrong? How we check? How we check whether the given eigenvalue is right or wrong? Yes, by using lambda 1 plus lambda 2 plus lambda so on plus lambda n is equal to what? Sum of all eigenvalue is equal to what? A11 plus A22 plus A11. N plus AN. Okay, sum of the main diagonal element or trace of A or just S1. Okay, just S1 trace of A. Second, Lambda 1 into lambda 2 in dot lambda n equal to determinant of A. determinant of A. Determinant of A. We check both case. Both case. We check both case and we are check whether our eigenvalue is right or wrong. Okay. So we write down some important note. Am I right? We write down the 4 to 5 important note. So go to one by one. Go to that page for important note. Go to that important note on that page. Just wait. I will share that. Just one correction actually. मी काल असंच मला वेळ भेटला होता तर तेव्हा मी आतापर्यंत काय झालं ते पाहत होतो. मी थोडीशी तुम्हाला एक रॉंग इनपुट दिलेला आहे जेणेकरून तुम्ही मला त्याबद्दल काही बोललाच नाहीये. बॉस इज ऑलवेज राईट म्हणून तुम्ही ते पण काय केलंय, यस दिस इज अ राईट असं म्हणत तुम्ही कुठे गेलता. जस्ट वेट. सो डिव्हिजन एफ just wait. Good. गेले का तुम्ही important property of eigenvalue vector or important note? Yes. Yes, sir. Just I will open that page. But still it is a opening. The first note is bola. Sum of eigenvalue of A is Same. Sum of eigenvalue. Okay. That page. Okay, right. That page. That page. Yes. In that, what is the second property? Product of eigenvalue is equal to determinant of matrix A. Okay. and so on. Okay. I will share that screen. I don't know why today that much time. There is network issue or I don't know. Just wait. सर तुम्ही डायरेक्ट सांगा मी चेक करतो. हा फर्स्ट त्यामध्ये चूक काय झाली, मी ट्रान्सपोज जे दिले तुम्हाला आयगन व्हॅल्यू ऑफ ट्रान्सपोज काय दिले तुम्हाला. येस आय गॉट द पेज. जस्ट व्हाट आय विल शेअर. Just share. Okay, this is the node. All of you see the screen? Hello. Yes, sir. So in that the first node is correct, no problem. First node is correct. Second node is also correct. Third node is correct. Fourth node is correct. Fifth node is correct. No doubt. These all 5 nodes are correct.
Then we will go to the next page. For the next page, so for next page, what is the wrong here? 7th note is right, no problem. But for 6th one, eigenvalue of A and eigenvalue of A transpose are same actually. Here is A inverse. Transpose ने A inverse घ्यायला पाहिजे होतं. काय घ्यायचं इथं? आलं लक्षात? काय घेणार? Yes, sir. Is A Inverse. just change A inverse. Sorry for inconvenience. A inverse. इथे काय झालं असतं की तुम्ही तसंच लिहिलं असतं A inverse. It is not A transpose. It is A inverse. Just everyone make correction of this is A inverse, not transpose. Eigenvalue of A and eigenvalue of A transpose is same. Okay. So पुढे जायचं. Correction का आली Yeah. सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just one change here. So now we start our lecture now. Okay. Okay. So now we see, suppose eigenvalue is repeated. So write on the type 2 example. Type 2 example. Repeated eigenvalue. Repeated eigenvalue. Repeated eigenvalue. आता eigenvalue repeated कशी ओळखायचे पहा आता. eigenvalue repeated कशी ओळखायचे पहा. काही नाही मला काल मला क्वेश्चन टाकलं ते व्हॉट्सअपवर ते मी त्याचं उत्तर देऊ शकलो नाही. सॉरी फॉर दॅट. कारण की मी काल फुल डे माझ्या लॅपटॉपला माझ्या डिव्हाइसला मी हात लावला नव्हता. फुल डे मी काल रेस्ट केली. ओके. सो त्याच्यामुळे मी तुम्हाला कोणाला उत्तर देऊ शकलो नाहीये. सो तुमचं उत्तर मी आज देतो काय असेल ते. सो फाइंड आयगेन व्हॅल्यू, रिपीटेड आयगेन व्हॅल्यू फॉर नॉन सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. फॉर नॉन सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. Repeated eigenvalue for non-symmetric matrix. तर eigenvalue repeated आहेत. तर दोन eigenvalue repeated आहेत. कसं ओळखणार आहे दोन eigenvalue repeated आहेत? चला एक एक्झाम्पल घेऊ डायरेक्टली. राइट ऑन द फर्स्ट. फाइंड eigenvalue. Find eigenvalue. This is the first example, so we write on the eigenvector for the following matrix. And eigenvector for the matrix. Okay, matrix A we write down 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2. So what is the first step? What is the first step? The process is same. What is the first step? What is the first step? Characteristic matrix. What is that? A minus lambda I times x equal to 0. So we write on the A minus lambda I. 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 2 minus lambda x
x, y, z is equal to 0. Give us equation number 1. Now we find a characteristic equation. Determinant of a minus lambda I is equal to 0. Characteristic equation we write on the lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a equal to 0. So from that equation we write on the s1. What is the s1? What is the s2? Our determinant. Yes, tell me one by one. What is the s1? What is the s2? And what is the determinant? Tell me one by one. Okay, tell me one by one. What is S1? S1 is nothing but what? Trace of A is 2, 3, 2 is 7. S2, 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 11. And determinant of A? 5. 5. So from that equation, by using calculator, calculator वरती जायचं. Calculator तुम्हाला कुठल्या व्हॅल्यू भेटतात रे? Calculator तुम्हाला कुठल्या व्हॅल्यू Determinant. भेटतात? हा? Determinant. कॅल्क्युलेटर Determinant. तुम्हाला कुठल्या व्हॅल्यू भेटतात? आयगन व्हॅल्यू लॅम्डाच्या पहा आयगन व्हॅल्यू आर लॅम्डा इक्वल टू कुठल्या व्हॅल्यू भेटतात? किती व्हॅल्यू भेटतात? 3. 3 व्हॅल्यू भेटतात. Three. सांगा. 1, 5. 1, 5. कॅल्क्युलेटर तुमच्याकडे फक्त दोनच व्हॅल्यू दाखवत आहेत. 1. कॅल्क्युलेटर फक्त तुम्हाला दोनच व्हॅल्यू दाखवत आहेत. बरोबर आहे का? हॅलो, तुमचं कॅल्क्युलेटर तुम्हाला फक्त दोनच व्हॅल्यू दाखवत आहेत. एक म्हणजे काय? 5 आणि दुसरं म्हणजे 1. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. ज्यांचं कॅल्क्युलेटर 991 MS आहे, MS FS नाही म्हणत मी, ES नाही म्हणत, MS आहे, ग्रे कलरचे कॅल्क्युलेटर, त्यांचं कॅल्क्युलेटर फक्त दोनच व्हॅल्यू दाखवत आहेत. माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्या परत एकदा. त्यांचं कॅल्क्युलेटर फक्त किती व्हॅल्यू दाखवत आहेत? 2 व्हॅल्यू. कुठल्या 2 व्हॅल्यू? 5 आणि 1. तिसरी व्हॅल्यू काय आहे? कशी ओळखायची? सो व्हॉट इज थर्ड व्हॅल्यू? सो वी हॅव फाइंड अ थर्ड व्हॅल्यू बाय युजिंग lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to S1. By using this case, we find a third value. So 5 plus 1 plus lambda 3 is equal to 7. So from this 6 plus lambda 3 is equal to 7. So you got the lambda 3 is equal to 1. याचा अर्थ असं नाही की जे सेकंड व्हॅल्यू आहे ते रिपीट आहे. सेकंड व्हॅल्यू जी आहे ती रिपीट आहे असं होत नाही. लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. कळालं तिसरी आयगन व्हॅल्यू कशी काढायची ती? हॅलो. Yes, sir. सो रिपीटेड आयगन व्हॅल्यू 1, 1, 5. सगळ्यांना लक्षात आलं का? आता आपण काय काढूया? आयगन वेक्टर काढूया. तो आयगन वेक्टर काढताना आधी काय करायचं माहिती का? नॉन रिपीटेड साठी कॅल्क्युलेट करा. विच वन इज नॉन रिपीटेड? इज 5. सो टू फाइंड x1 for lambda is equal to 5. To find x1 for lambda is equal to 5. Okay, आता पहा व्हॅल्यू पहा. So equation 1 becomes equation 1 असे भेटणार आपल्याला. So 2 minus 5 is minus 3, 2, 1, 1 minus 2, 1, 1, 2 minus 3. Here is x, here is 0. Just we make the equation minus 3x plus 2y plus z equal to 0. First equation, second equation.
x minus 2y plus z equal to 0, third equation. Then next x plus 2y minus 3z equal to 0. Okay. Now use Cramer rule for कुठल्या कुठल्या इक्वेशन साठी फर्स्ट टू लास्ट टू और फर्स्ट एंड थ्री कुठल्या इक्वेशन साठी टू डिफरंट इक्वेशन दोन्ही डिफरंट इक्वेशन कुठले आहेत यूज क्रॅमर रूल फॉर लास्ट टू इक्वेशन असं काय नाही बरं का मला वाटलं की पहिलं दोन करा दोन करू शकतात एखाद्याला वाटलं की पहिलं आणि तिसरं घ्यायचं चालतंय एखाद्याला वाटलं पहिलं आणि दुसरं घेतलं चालतं दुसरं आणि तिसरं घेतलं चालतं डिपेंड ऑन यू सो यू गॉट डायरेक्टली एक्स सो लास्ट टू इक्वेशन साठी पहा 6 minus 2 minus y divided by minus 3 minus 1 z divided by 2 plus 2. So we got the value x divided by 4 minus y divided by minus 4 and z divided by 4. So what is the eigenvector x2 is x1 equal to? So x1 equal to what? 4, 4, 4 or what is the eigenvector? What is the eigenvector? 1. So this is the first eigenvector. Is the first eigenvector. So up to this any problem? Hello. Up to this any problem? No, sir. No, sir. Okay, if you have any problem, please ask me. We just wait for a few minutes. Rest of people just write down all this thing. Then we go to the second eigenvector. How to find that second and third eigenvector? Sometime it is all three eigenvalue are repeated. Sometime, huh? We must check also product is also that 5 simultaneously. Okay, just see again. So as we calculate correctly, S1 7, S2 11, and determinant of A is 5. As you calculate this value from your calculator show only different value, not repeated value. So here we are show the calculator having only two value 5 and 1, but which is a repeated? Either 1 is repeated or 5 is repeated. So by using our property, what is the property? Sum of eigenvalue is equal to trace and product of eigenvalue is equal to determinant. By using that property, we just put the value lambda 1, lambda 2, we got that this value 115. Now to find x1 for non-repeated, first of all, we see the non-repeated eigenvalue lambda equal to 5 for non-repeated. So not necessary every times we got the three different eigenvalue. We got three different eigenvalue. Sorry, three different eigenvector. Sometimes it is we got the two eigenvector. Sometimes it is got the two eigenvector. Okay. So as you got that the term, x1 equal to lambda equal to 5, as you got the term, lambda equal to 5. So just we put lambda equal to 5 in equation number 1. We got this type of matrix. Now, so this type of matrix, from that matrix we are add on the equation. So this is also we calculate by using homogeneous method. Which homogeneous method is R2 minus, R3 minus, and all this thing we try to convert in terms of echelon form. We got the required answer. But by reducing your calculation, we just use directly Cramer rule. So by Cramer rule for two different equation. Now for two different equation, which two different equation? Either we use 1 and 2. Kuni 1 and 2 घेऊन पहा, तुमचा answer same येते. Kuni 2 and 3 घेऊन पहा, answer same येते.
कोणाला असं वाटलं 1 आणि 3 घ्यायचं तरी चालतंय, आन्सर सेम येते. सेम म्हणजे मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये येईल, इथं वेगळं येईल. 8 8 8 येईल, सपोज 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 डोंट नो 8 8 8 येईल किंवा 16 16 16 येईल. डिपेंड डिपेंड. आता पहा, इथे जर तुमचा विचार करायला गेला, पहिलं आणि दुसरं जर घेतलं, पहिलं आणि दुसरं घेतलं तर 4 4च येते. पहिलं तिसरं घेतलं तर काय येते? 8 8 येते. पहिलं आणि तिसरं इक्वेशन घेतलं तर 8 8 8 येतं. पहिलं दुसरं घेतलं 4 4 येणार आहे. पण पहिलं आणि तिसरं घेतलं तर काय येणार आहे? 8 8 8. ओके, असं चेंज होऊ शकतो. पण फायनली आन्सर काय? इट इज नथिंग बट व्हॉट? सिमेट्री. वी गॉट द सेम आन्सर. मग आपण काय करतो? यूज क्रॅमर रूल फॉर लास्ट 2 इक्वेशन, 2 आणि 3 साठी यूज करतोय. तर 2 आणि 3 साठी काय? x डिवाइडेड बाय, सो वी नो दॅट डिटरमिनंट, मी फक्त डिटरमिनंट काढला आहे, त्या ठिकाणी डायरेक्टली आन्सर दिला. -2 -3 +6 -2 into 1 is -2 -y. Okay, 1 into -3 -3 -1, and z, just in calculation we got the answer 1 1 1 is the first eigenvector. Clear? Yes, Dheeraj, clear? Yes, sir. Okay, okay. Now we go to the next page. आता पहा, तुम्हाला असं वाटलं की पहिलं आणि तिसऱ्यासाठी यूज करायचं बरं का. कोणाला असं वाटलं पहिलं आणि तिसरं यूज करायचं, तर पहा क्रॅमर रूल काय सांगतो? x डिवाइडेड बाय -6 -2 -y डिवाइडेड बाय 3 त्रिक 9 9 वजा 1 z डिवाइडेड बाय -6 -2 किती झाला? x डिवाइडेड बाय -8 -y डिवाइडेड बाय 9 - 1 इज +8. हा मायनसचा वरती खाली येणार आणि z डिवाइडेड बाय -8, म्हणजे आन्सर काय झाला? -8 -8 -8. बाय सिमेट्री फॉर्म अगेन वी गॉट द सेम वेक्टर. आलं लक्षात? हॅलो, तुम्ही Yes, sir. कुठल्याही दोन डिफरंट इक्वेशन यूज करा, कुठलेही दोन डिफरंट इक्वेशन करा, आपलं येणारे आन्सर फायनल सेम असेल. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट. आता दिस स्टेप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाउ. आता λ2 λ3 काय तरी सेमच येणार आहे. So we go to the next. So now to find x2 and x3 for λ2 equal to λ3 is equal to 1. So equation 1 becomes, equation 1 ला लॅम्बडा इक्वल टू 1 टाका, काय भेटेल रे? मॅट्रिक्स 2 - लॅम्बडा 1 2 1 1 2 1 1 2 1, as you got the same x y z is equal to 0. So we got, just write on the equation x plus 2y plus z equal to 0. When you rewrite the equation from the matrix, we got all three equation are same. All three equation are same. Al lakshat? Hence we have one equation and 3 unknown. One equation and 3 unknown. So for that we put 2 term as a constant. So put x is equal to, not x equal to, आता कुठलेही दोन टर्म इक्वल टू पुट करा. मग आपण काय करूया? z equal to t and y equal to s, provided t and s belongs to r. कुठलेही दोन टर्म आपण डमी व्हेरिएबल पुट केले, कारण की एकच इक्वेशन आणि 3 अननोन आहेत. जर 2 इक्वेशन आणि 3 अननोन असतं, आपण एक इक्वेशन बरोबर काय पुट केलं असतं? एक व्हेरिएबल बरोबर काय डमी व्हेरिएबल पुट केलं असतं. हा कन्सेप्ट ऑलरेडी आपण पाहिलेला आहे, बरोबर आहे ना? हॅलो, Yes, sir. ओके. सो z इक्वल टू टी आणि y इक्वल टू एस पुट केलं तर काय इक्वेशन भेटेल? x प्लस 2 काय रे? यस, प्लस t इक्वल टू 0. सो दिस implies x इक्वल टू व्हॉट? -2s minus t. So now we got that from this equation we got eigenpace भेटेल आपल्याला. eigenpace आपण जर सेट म्हणतो ना, सो eigenpace भेटला. सो eigenpace काय भेटला पहा आता? eigenpace भेटला x काय भेटला? -2s minus t. y काय भेटला? s, आणि z काय भेटला? t, such that t and s belongs to r. तर ह्या eigenpace ला जर सिम्प्लिफाय केलं, सो eigenpace इक्वल टू
पहा त्याला थोडंसं मॉडिफाय करू 2s मायनस टी. या ठिकाणी एस व्हॅल्यू टी ची व्हॅल्यू काय रे या ठिकाणी टी ची व्हॅल्यू काय ती प्लस 0t. या ठिकाणी एच ची व्हॅल्यू काय 0s प्लस टी. जस्ट मॉडिफाय दिस टर्म सच दॅट टी आणि एस बिलॉंग्स टू आर. नो जस्ट सेपरेट हा सेट आहे सेपरेट होऊ शकतं. सेपरेट का होणार एच ची टर्म सेपरेट घ्या मायनस 2s एस 0s प्लस टी ची टर्म सेपरेट घ्या minus t 0t plus t such that t and s belongs to R. Now from the first term what is common? S common घेऊ शकतो. काय राहिलं minus 2 1 0. From second term we can take t is common out minus 1 0 1 such that t and s belongs to R. We got the eigenpace. So from the eigenpace we write down the eigenvector. So what is the eigenvector x2, x2 and x3. So job is your कशाला x2 म्हणायचं आणि कशाला x3 म्हणायचं. कशाला x2 म्हटलं तरी चालेल आणि कशाला x3 म्हटलं तरी चालेल. So x2 equal to by serially minus 2 1 0 and x3 is equal to minus 1 0 1. We got the two eigenvector. Clear? किंवा 1 0 minus 1 2 minus 1 0. Okay, these are the two eigenvector we got. Hello, clear? Yes, sir. Yes, sir. आपल्याला Yes, एकच sir. इक्वेशन होतं त्याच्यामुळे आपल्याला दोन व्हॅल्यू पुट करावं लागल्या त्याच्यामुळे दोन वेक्टर इथे भेटले. ओके सो राईट डाऊन
झालं पुढे जायचं. हॅलो. Yes, sir. Second example. Find eigenvalue and eigenvector for eigenvector for A is equal to 466 132 -1 -5 -2. 466 466 132 -1 -5 -2. Same. पहिल्यांदा मॅट्रिक्स लिहूया आपण A minus lambda I times x equal to 0. 4 minus lambda 6 6 1 3 minus lambda 2 -1 -5 -2 minus lambda x y z equal to 0. Equation. So characteristic equation are lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A equal to 0. S1 equal to S2 is equal to and determinant of A is equal to plus. Yes, S1 we got 5. What about the S2? Just calculate and tell me what is the lambda in chat box. What is the eigenvalue? 3 eigenvalue in chat box. Tell me. Uh, very good, Akansha. Very good, Avinash. Good.
For the rest of people, just put. So what do you get that S2? S2 काय भेटला? What do you get the S2? 8. 8. Very good. Determinant is 4. Okay. So from that eigenvalue are your calculator show only. Very good, Anisha. Your calculator show only two values. Which two value? Which two value? Your calculator only two value. Which two value? 1 and 2. 1 na? and 2. Or 2 and 1? 1 and 2. 1 and 2. But which one is repeated? Which one is repeated? We cannot judge. आता असं वाटतं की जे रिपीट आहे ते सेकंडली आलं, असं नसतं ते. तुम्हाला जसे आपले एक्झाम्पल वाढतील तसं कुठलंही कधी पण विचारतात. ओके, ज्यांच्याकडे जो सिल्वर कलरचा कॅल्क्युलेटर त्या ठिकाणीच कळतं की 3 व्हॅल्यू कुठल्या आहेत. रिपीटेड पण त्या ठिकाणी सांगितलं जातं, कुठली रिपीटेड आहे, कॉम्प्लेक्स असेल तर त्या ठिकाणी सांगितलं ते. तर आपल्याला चेक करायचं कसं रिपीट आहे ते, बाय युजिंग द ऍडिशन λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू S1. S1 इज इक्वल टू व्हॉट? 5. तर ह्या कॅल्क्युलेशन वरून तुमचा कुठला रिपीट आहे? 2 is the repeated. So what is the eigenvalue? 1, 2, 2. Eigenvalue we got 1, 2, 2. So now to find x1 for λ1 is equal to 1. So equation 1 becomes, with your permission, we directly write on the equation or forget. λ1 equal to 1 takla. So we got the 3, 6, 6, 1, 2, 2, minus 1, minus 5, minus 3. On observing, your first two equations are same. Am I right? On observing, the first two equations are same. Yes, sir. We take two different equations. So which is two different equation? So first equation we got x plus 2y plus 3z equal to 0. Sorry, 2z equal to 0. Because this equation, when you take common out 3, we got that 1, 2, 2. So first two equations are same. So take any one equation. Then last equation, x plus 5y plus 3z equal to 0. So by Cramer rule, by Cramer rule we get x divided by, directly by Cramer rule we get x divided by, yes, six minus 10 minus y divided by, what is y divided by? 3 minus 2, z divided by 5 minus 2. Okay, just with simplification we got the eigenvector x divided by minus 4, y divided by minus 1, and z divided by 1. So first eigenvector we got 3. Sir, z divided by 3. z divided by 3. Na? Just why I'm okay. So we got that x1 equal to minus 4 minus 1 3, or 4 1 1 minus 3. minus 3. Okay, 4 1 minus 3. This is your first eigenvector for x1. Now for x2, to find x2 for λ2 is equal to 2 is equal to λ3. So what do you get the equation we got when you put that lambda equal to 2? So we got the matrix काय भेटला? 4 minus 2 2 6 6 1 3 minus 2 1 2 minus 1 minus 5, and here is minus 4. X y z is equal to 0. Okay, on observing, all three equations are different. Am I right?
All Yes, three sir. equation are different. Yes, What is sir. all three equation? X plus 3y plus 3z is equal to 0. Second equation, x plus y plus z 2z equal to 0. And x plus 5y plus 4z equal to 0. So by Cramer rule. हो मालके मॅडम मला तुमच्याकडे काम आहे तुम्ही हा एकच आहे चांगली गोष्ट आहे सो बाय युजिंग क्रॅमर रूल आता कुठल्यासाठी यूज करायचं रे तुमच्यावर डिपेंड आहे चला क्रॅमर रूल फॉर फर्स्ट टू कारण दोन्ही डिफरंट आहे एक्स डिवाइडेड बाय वी गेट एक्स डिवाइडेड बाय किती रे 6 minus 3 minus y divided by 2 minus 3 and z divided by 1 minus 3. So what do you get the x divided by the 3 minus y divided by 1 and z divided by इथे किती minus 2. So we got that x2 equal to 3 1 minus 2. आता एकच भेटलं त्यालाच आपण काय म्हणूया x3 म्हणूया चालतंय का हॅलो नॉट नेसेसरी मी तुम्हाला आधीच बोललो होतो की तीन आयगन वेक्टर आले पाहिजे कदाचित दोन पण येतात कदाचित एक पण येत आहे आलं लक्षात हॅलो हॅलो Yes, sir. okay so we got that for 3 eigenvalue we got the 2 eigenvector म्हणजे जे रिपीटेड आहे त्यासाठी परत रिपीट eigenvector आलाय ओके रिपीट eigenvector we got
झालं ना. अरे झालं याला महत्व आहे रे. Okay, so can I go to the next example? Yes, sir. Yes, sir. So just we are solve the last example, third one. Find eigenvalue and eigenvector for matrix U upon -3, -7, -5, 2, 4, 3, 1, 2, 2. Okay. So just we got the matrix A minus lambda I times x equal to 0. A minus lambda minus 3 minus lambda -7 -5 2 4 minus lambda 3 1 2 2 minus lambda x y z is equal to 0. Here is equation number 1. So characteristic equation are lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda my determinant of a equal to 0. From that we calculate s1 we got that 3, s2 we got 3, and determinant a we got 1. Okay, so from that lambda cube minus 3 lambda square plus 3 lambda minus 1 equal to 0. So eigenvalue are lambda equal to, your calculator shows only one value, that is lambda equal to 1. But this exists the 3 values. So which is the 3 repeated? The power lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to काय पाहिजे s1 पाहिजे 3, म्हणजे एकच व्हॅल्यू दाखवते. म्हणजे याचा अर्थ दोन्हीची पॉसिबिलिटी काय, एक तर 2 किंवा 0. पण 0 घेतलं तर प्रोडक्ट काय आला पाहिजे, 1 आला पाहिजे. म्हणजे 1 into 1. This is nothing but another value is 1 1. These are 3 repeated value. Product पण 1 आला पाहिजे. So eigenvalue are lambda equal to 1 1 1. Now to find x for lambda equal to 1. So equation 1 becomes -3 minus lambda -4 -7 -5 2 3 3 1 2 1 x 0. So from that we write on the equation 4x plus 7y plus 5z equal to 0, 2x plus 3y plus 3z equal to 0, and x plus 2y plus z equal to 0. So using Cramer rule for last two equation, we get x divided by, what is the x divided by, 3 minus 6. Calculation चांगले असेल तर डायरेक्ट केलं चालतं. Then y divided by 2 minus 3, z divided by 4 minus 3. So x divided by -3, y divided by 1, z divided by 1.
So what is that? The equation we got x equal to -3, 1, 1. We got the eigenvector for lambda equal to 1. एकच आयगन व्हॅल्यू आहे, तिन्ही पण रिपीटेड साठी फक्त आपल्याला एक आयगनवेक्टर तो लॅम्बडा x इक्वल टू व्हॉट -3, 1, 1. असं नेसेसरी नाहीये. पहा मी 3 टाईपचे एक्झाम्पल पाहिलेत. पहिल्या टाईप मध्ये 3 आयगनवेक्टर भेटले, दुसऱ्या टाईप मध्ये दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये 2 आयगनवेक्टर भेटले आणि ह्याच्यामध्ये फक्त एकच आयगनवेक्टर भेटतोय. नॉट नेसेसरी की बाबा आपल्याला सगळ्या प्रकारचे आयगनवेक्टर भेटले पाहिजे. ओके, ते 3 आयगन व्हॅल्यू मध्ये 3 आयगनवेक्टर्स भेटले पाहिजे. नॉट नेसेसरी, मे बी युनिक, मे बी युनिक. So this is nothing but your third example. कुठल्या आन्सर अटेंडन्स वर तरी होय? अरे वो, हा अरे वो, आत्ताच्या अटेंडन्स. ओके, तर तुम्हाला याचे आन्सर पाहिजे का? हॅलो, मी आन्सर डेली करू शकतात ना रे मित्रांनो, कारण मी आन्सर दिलं तर काय अर्थ राहत नाही त्याला. Yes, sir. त्यामुळे आन्सर तुम्ही टॅली करू शकता. तुम्हाला माहिती टॅली कसं करायचं. ओके, सो दिस 2 एक्झाम्पल फॉर युअर हार्ड वर्क, सो जस्ट डू एट होम. Tomorrow is the last topic of this unit, that is Cayley-Hamilton theorem, and on Saturday we solve the MCQ on this. Okay, so we stop here. Those who are completing,